Всем привет, всем здравствуйте, добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня у нас 24 серия, 24 часть Hogwarts Legacy. Вот. Все ближе и ближе к финалу. Не знаю, сколько еще осталось, но мы шаг за шагом, серия за серией к нему движемся. Вот. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Присаживайтесь поудобнее и сразу же начинаем. Начинаем. Так, смотрим, что у нас за задание имеется. Поговорить. Ну давай, да, сейчас мы быстренько вот сюда слетаем. Недалеко. Но все-таки Хогвартс надо возвращаться, да? Ага, от карты мира все равно. Что это за бред? Ну ладно, let's go. Давай. Так, вообще надо в Хогвартсе эти все зеленые штучки собрать. Телепортироваться-то как? Так. Handy resource indeed. You'll feel. Ой-ой-ой. Да, Pleased to be included. сюда бежим. Поговорите с Нати в большом зале. Вот те Нати. В большом зале. Ну-ка. Просто капец, блин. Надо было, да, карта Хогвартса нажимать. Так. А я же с ней говорил. Или меня... Some days are more difficult than... Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind. And I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. Да капец. I miss Mattibelliland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. I'm sorry, Natty. I wish there was something I could do to help. You have done plenty. In fact, many of my good days are good because of you. The bad days, however, I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them, beginning with Harlow. Все, погнали их одолевать. Thank you for speaking with me. It was very helpful. Все, да? Что, эта задача завершена или что? Что вот, смысл я сейчас с ней поговорил? Вот, что я с ней сейчас? Да. Пойдем, встретимся. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 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 Off on another adventure, are we? Так, пока мы здесь рядышком. Пока мы рядышком. Давай, забирайся. И у нас есть листья. Чего-то там. Забыл название. Так. Вот эти штуки, походу, надо да? Revelio. Вот они, да. Я не сперва. Есть. Еще 3 есть.
not so tricky after all, Merlin. Ну, это тут на самом деле можно пропускать. А как я пропускается анимация? Так, здесь остались. Так, ну-ка. Revelio. А здесь Алахамора. Alohomora. Первая. Типчики сзади стоят, да, разговаривают, а я кому-то в дом ламлю. Revelio. Так. Дай-ка чемоданчик куда-то я заберу с собой. Статуя больших пурпурных не успел. Hello. Hello. It's good to see you. Hello, конечно, hello. Дай-ка еще одну здесь мы сделаем. Есть у нас? Есть у нас. Revelio. Угу. Зажигать надо, да? Looks rather dark in there. Confringo. Revelio. Где еще? Confringo. Ага. Так, ясненько. Два. Ой, я вижу. That's that. Settled. Ну все. Пойдем с Поппи разговаривать. Поппи, ты где? А вон, ты сейчас я к тебе на метле спущусь. You made it. Чего мне? I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Так, Well, пойдем. we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Ой-ей. Повело немножко, ветер подул, чуть-чуть пошатнуло. Чуть-чуть совсем. Так, ну все. Тут сейчас змеи сраные, да? Ой, в смысле, эти пауки. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Accio! Revelio! Так. Там мы дверь сломаем. А здесь мы еще можем кое-что найти, да? И всё. Больше ничего, ладно. Все, пошли сейчас дверь ломать. У меня есть заклинание одно. Depulso! Вот оно, как оно. С кентаврами-то не придется лупиться. It's Revelio! another aggressive one! Glacius! Incendio! Confringo! Glacius! Incendio! Bombarda! Ладно, на. Flipendo! Ой, перевернул. What is going on with them?
Revelio. Перевернул его. Так. Или туда, или туда. Descendo. Depulso. Ну, сначала сюда. О, светлячки. Неплохо. Так, мне надо будет светлячков Revelio. сюда притянуть, да? Светлячки. Светлячки, скорее всего. Опа. Вон там будут. Depulso. Revelio. Так. Светлячки, скорее всего, будут... Depulso. Эй, это кто? Voipers! I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Voipers song is said to drive anyone who hears it mad. Так, а почему там? Что, не было светлячков никаких? Я так помню, туда надо. Revelio. Понятно, ладно, нету. Все, идем дальше. Вот она какая-то хреновина. Вот они. Incendio. Вот они. Мне люмус нужен. Lumos. Lumos! Вот мне что надо. Подожди. Куда я пришел? Сюда. Depulso. А, вот это, да, поднимается. Отлично. Давай, красиво, применяй. Все, пойдем. Так, здесь у нас что? Revelio. Здесь у нас ничего. И вниз поехали. Нет, не поехали. Accio. Bombarda. Revelio. Accio. If the moonstone is here and so are Voipers, I wonder if it's being protected. Revelio. Где еще должно быть много, да, этих? Так. Accio. И... Кажется, это. Revelio. Ничего не знаем, что мы можем. Сюда. Why am I not surprised? First the Voipers and now this. Так, подожди-ка, чтобы... We need to find moths for those spinners. Accio. Вот откроем. Давайте это, правильно? Отлично. Отлично. Revelio. Светлячки мне нужны. Lumos. Lumos! Descendo. Depulso. Так, а у меня проблема, гайс. Revelio. Понял, походу я понял. Depulso. Bombarda.
Descendo. Revelio. Flipendo. Не понял. Где же я пройти не могу? Конечно, не могу. Но здесь куда-то есть вход. Descendo. Debolso. Или это выше? Flipendo. Descendo. Revelio. Так, какая-то хреновуха началась, полнейшая. Так, что мы здесь можем? Так, а может быть здесь это вход? Только еще попробуем вот это открыть. Так. И подожди, что здесь такое вот нарисовано? Ясно. Descendo. Debolso. Flipendo. Так, ладно. Давайте открывать вот эту. Угу. Accio. Так, и вот. О, светлячки. Отлично. Светлячки, светлячки, вы мои светлячки. Lumos. Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. Значит, и здесь он должно быть, да? Так, мне надо открыть вот эту штуку. Accio. И вот эту. Lumos. Lumos! Пойдем со мной, родный. Дверь открывается, да? Или мне этот механизм запустить надо? Depulso. Так. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way Так, across. еще Revelio. Lumos. Так. Accio. Так. Revelio. А если я на метле здесь полечу? Нельзя. Мне как-то надо светлячков же. А их здесь два? А если я вот пойду? Но я при этом не могу. Lumos. Ты идешь за мной? Идет за мной. Супер. А, теперь не идешь за мной. И ты где? Revelio. А, ты уже перешел? А, ты же здесь есть, нифига. ты. Descendo. Depulso. Понятно. Revelio. Lumos. Иди за мной. Только я попробую сюда. Depulso. Куда быстрее? Merlin, it's beautiful. Lumos. Капец, блин. Так, а теперь я отсюда, если открою, на дверь-то откроется? Lumos! О, открывается. Так, подожди, ка я пока побудь здесь. Хорошо.
сюда. И вот ты должна быть. Lumos. Lumos! Или рановато отпустил. Да, рановато отпустил. Пойдем. Лишь к твоему люмусу не летят. К моему люмусу летят светлячки. Потому что мой люмус лучше твоего. Давай, дверь. You did it! Так это ты сомневалась, что ли? Ух ты, I ладно, was вот. hoping we wouldn't have to do this again. Лови. Лови. Defendo. Incendio. Confringo. Depulso. Flipendo. Bombarda. Давай. Expelliarmus! Flipendo. Take Descendo. Defendo. Отлично. Levioso. Descendo. Incendio. Confringo. Glacius. Flipendo. Arresto momentum! Bombarda. Flipendo. Flipendo! Ты перевернул. Expelliarmus! Defendo. Давай свой язык снова поганый. Тут чё? Revelio. Нам идти дальше, да, надо? Look, where the water's bubbling. How odd. Should we take a closer look? You read my mind. Опа, вот сюда мне надо. Revelio. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. Incendio. Given what Reapers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Wait, which means we're one step ahead of them. Что я нашел? Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the Henge. Где? Я готов. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. Let's go! Давай, 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 делом быстренько занимаемся. That's the Henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the Henge. Не ссать. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. Давай, куда I идти? think that's it over there. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next Так а poacher нахрена that я set foot on her doorstep. I still Или feel всё-таки terrible надо that было? I'm the reason they went there. Surely she'll be Yeah, pleased sure. you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is Чуть не to допрыгнул. protect Ой, здесь. those who need it. Ой, здесь залетел. Хорош трещать, пошли, Поппи.
Мы сейчас камень этот лунный вставим куда надо. Вот оно. I think we can safely Всё, я say we вставляю. know where the moonstone goes. Помещаю. Опа. Приветики. Опа. Здорово. Да вы, блин, волшебные какие-то. Whoa! That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night the night I met Highwing, actually I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. Понятно. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. Давай, руку пожал. Спасибо за доверие. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Блин, теперь поговорить. Да Are ё-моё. you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. Yes. Так, и мы продолжаем эту задачу или... Отлично. 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 Погнали. Погнали, 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 погнали. Не теряя ни секундочки, задание за заданием. I've always said that travel broadens the mind. Так. А мне здесь этому
There could be goblin loyalists in here. No sign of Lodgok out here. Must be inside. Опять по пещерам лазить. Тут нам больше делать-то нечего, по пещерам лазить. Look at the size of this mine. Something seems wrong. This place is teeming with refuse loyalists. I have to know what's about me. Crucible. Incendio. Glacius. Bombarda. Просто без разбора. Revelio. This cart ought to get me deeper into the mine. Just like Gringotts. But I'm in the driver's seat this time. Something seems wrong. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that Кто car? не видит, да, мы? Go! Yeah, but it's part, will ya? That has to be the end up ahead. Ты меня не видел, да? Я вот поехал, так поехал и все. Revelio. Стоять еще тут. Баблишка. Денег много собрал, так. Так, здесь чемоданчик надо. Так, здесь мы никуда не пройдем. Идем сюда. Дай подожгем. Confringo. I wonder where these pipes go. Accio. Revelio. Открыть ничего, да? Ладно. Это правда. Levioso. Descendo. Defender. Glacius. Incendio. Confringo. Easily diverted. Glacius. Incendio. Confringo. Not quick enough. Levioso. Descendo. Defendo. Glacius. Incendio. I won't rest. Confringo. Bombarda. Кинул, блин. Revelio. Так, и куда же мне идти там? Accio. Ranrock's no doubt excited by the bills that they may be. Trying to see their completion as we speak. I mean it. I don't think I should need to eat again till next week. А как они перемещаются? Или на своей точке, если они находятся? Как они перемещаются? Revelio. Ой, здесь много. Ты будешь уметь? Levioso. Descendo. Defendo. Incendio. Confringo. Ranrock is he? I only hope Lodgok doesn't cross paths with him. Bomb. Flipendo. Your acrobatics only for fun. Defender. Come up here and fight me. Задрали, попадали. Levioso. Stop! Defend. I'm afraid of heights. I've been fighting since before you were born. Pity, not quite. Подожди, подожди. Glacius. All Incendio. these demons have no options. So that's the tune to release oats. Someone's here. Shut. One less.
the student who uses strange magic. Glacius. You Incendio. won't. That's the student who stopped us at Feldcroft. Where does this thing? Off the beaten path, I suspect. Depulsor. Glacius. This will not go well for you. Confrere. Leviosa. You've been paying attention. Descendo. You showed no mercy at the cursed mountain. We will show no. Defendo. Leviosa. Descendo. Incendio. Confrere. Bravado. You won't get away with it. It's the student from the town. Defendo. You seem fond of back from the bench. Leviosa. Descendo. Incendio. Too late for you to learn the error of your ways. Revelio. Ячейки заполнил. Да капец, да. Тут до хрена еще всего. Как ячейки заполнила. Один сжатыми. Для этого не сюда. Понятно. Так. Confringo. Что мы запустили? These devices run on steam power. I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. Сейчас надо будет, да. В магазин бежать, потом бежать, продать их. Revelio. Ничего больше нет, да? Ладно, let's go. Идем. Another drill is complete. The wizarding world will crumble. I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. Incendio! Glacius! Incendio! I won't rest. Losing your stride. Crucio! You are terribly unfair. Surely you can Хорош see забрали, that. вот дайте. Incendio! Confringo! That was meant for me. Glacius! Incendio! Not quite. Leviosa! I will not be made a fool of. Descendo! Prepare to surrender now. Defendo! Bombarda! Defendo! Descendo! Leviosa! Protego! Stupid! Imperial. Bombarda. Defendo. Incendio. Confringo. How dare you use that spell on me?
Bombarder! Defender! Incendio! Confringo! Glacius! Depulso! Incendio! Protego! Stupefy! Glacius! Incendio! Confringo! Bombarda! Accio! Defendo! Incendio! Confringo! Defendo! Incendio! Confringo! Confringo! Incendio! Confringo! Incendio! Bombarda! What? One less foul hulking brute. Разрушьте все столбы. Depulso! Подожди, а как их разрушить? Вот эту может штуку разрушить. Flipendo! Погоди-ка. Descendo! Depulso! I have to find a way to stop that drill. Flipendo! Accio! Defendo! Погоди-ка. Bombarda! You. That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? It cannot be. All this time, you knew. You knew where it was. No. Чё? Are you alright? I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time, chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind! No! Ты чё, блин, псих? Avada Kedavra!
Poor Lodgok. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Да, мы как ни в чем не бывало. Ну понятно, все ясно, да, пошли. Now to get out of this blasted place. Да, понятно, пошли. Все ясно. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. Так, надо мне начать. Ой, я опять туда пошел. Я здесь. Revelio. Так. Так, это Хогвартса. Мне же надо сюда. Так, мы к входу главному пока вернемся. Во, отлично. You can't imagine how inconvenient travel was. Отлично. И что это опять за фокусы пошли? Why is it that whenever I hear from Hogwarts, to tell me my Wonder what she did. I only speak up in public. Вот на ячейки, я же говорю, ячейки надо там продолжить испытание Мерлин, что-то он сказал. Надо больше испытаний Мерлин проходить. Да, все, мы почти пришли. Еще не знаю. Тихо, куда ты там врезаешься ты все? Хорош, блин, давай. Handy resource indeed. Your field. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragball's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragball's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. I'm afraid I can't say. I didn't read the journals. I fear you are correct. The situation is far from ideal, but we can wait no longer. I will defer to Professor Rockham as to how to proceed. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. Да, все правильно. Все верно. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. Это я уже начинаю, получается, да? An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well.
Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Ага. Ух, нифига, ты куда встретиться разрешил? Нехило. Not sure how I'd fare in a little place like this. Так, а смогу ли я? Эх, не могу ли я? Ни хрена здесь не могу. Ты пройди этот сраный камень. Здесь что я смогу? Давай. Aloha Mora. Aloha Mora. Спасибо. А вот этот я не могу. Вот в этот ворваться, походу, домик, да? Тоже Алахамора там должен. Могу. Aloha Mora. Подумал, второго, третьего, как обычно. Так, пропустил я. Вот она. И вот она. Отлично. Так, ладненько, быстренько. Revelio. А, верхом не могу, окей. Погнали низом. I've always said that travel. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, this Incendio. place could do with Confringo. Let's look around. Is that a... It is. I believe I know what must be done. Я такие как орешки щелкаю, братишка. Do you recognize the head sculpted there? It looks like a grap horn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of Graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Давай, ладно. Так, мне надо... Ух ты. Так. Так, ладненько, тогда мы... Чё мы сейчас? Куда нам? Владыка еще ниже. Здесь я ничего не искал. Ладно, пойдем пока. Быстренько, времечко еще есть. По пути некоторые штучки захватим. И будем заканчивать. Испытание это мы перенесем, получается, уже на следующую серию. What do you have in store for me this time? Здорово. Glacius! Petrific Incendio! What shall you do now? You'll feel that some Petrific totally! Bombardo!
Real quick. No! Incendio! Expulso! Levioso! Descendo! Defender! Incendio! Confringo! Goblin! Expulso! Wait till Sebastian hears about this. An Ashwinder. Так, я что-то стал хп много терять. Давай. Что от меня здесь требуется? Ага, разбить эти штуки, да, понимаю. Зачем их? Confringo! Точно. Revelio! Confringo! Ладно, еще. Давай ты... Тут ты бесишь меня. Confringo! Revelio! Ладно, еще одно. Confringo! These Merlin trials won't get the best of me. Вот сейчас он мне дал. Сейчас он мне дал забрать. Как раз я эту штуку открыл, и он мне дал. Могу ошибаться. Нет. Капец. Revelio! Incendio! Revelio! Для денег у меня всегда карман свободен. Так, и что здесь? Вот не надо. Здесь, конечно же, у меня ячейка занята. Revelio! Здесь собрать эти надо штуки. Тише, 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 тише. Вон там. Как мне это дойти? Да-да-да. Revelio! Вон. Еще одна. That wasn't too hard. Отлично, отлично. Отлично. Так, ладно. Дальше мы пойдем в следующей серии. На сегодня. Сейчас мы быстренько все это пробежим. И будем закругляться. Надо будет еще все это продавать. О, кстати, вот это можно. Вот эти хорошие. Окуляры. Шапки мы не носим. Че, шарф 57 без... Опа, вот это можно. Хорошая, хорошая, хорошая. Ой. Здесь ничего не ясно, какие-то секретные. Так, здесь все. Дальше инвентарочка. Что у нас здесь? Лунный камень. Хорошо. Задания у нас прибавились, да? Испытания. Ага. Награда Авада Кедавра. Вот это вот интересно. Пока мы идем по испытанию. Так, ладно.
Хорошо. Так, вот это вот. Значит, что мы здесь могем? Вот это вот могем. А, еще что-то мы могем. Все, да? Да. И, соответственно, коллекция. Коллекции пополняется потихонечку. Все. Так, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за вашу активность, просмотры, лайки, комменты, подписки. Вот. Да. Всем спасибо, всем пока, в общем. Увидимся в следующей серии.